The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello children, welcome back to social class. How are you all? Are you all sending good morning messages to your class teachers? Yes, we are hearing from all your class teachers that few of you have still not started sending good morning messages. Are there few more students who are still getting up late in the morning? ഇപ്പോഴും കുറച്ച് പേരൊന്നും നേരത്തെ എണീക്കാറില്ല അല്ലേ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് മെസ്സേജസ് ഒന്നും അയക്കാറില്ല. ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ടെല്ലിംഗ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് for your good, right? So getting up early in the morning is a very good habit. Please follow it, and it's high time that you concentrate on your studies also. Alle academic year kazhiyarai and your exams are nearing, so you need to concentrate on your studies also. Alle appo nerthe enichu korchu surya prakasham okke kondittu pinne korchu padikka kalikka nalla vegetables കഴിക്കുക fruits ഒക്കെ കഴിക്കുക ചൂട് തുടങ്ങി you have to drink lot of water so that you can stay healthy and overcome this summer days അല്ലേ പിന്നെ ചൂട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കനാലിലൊക്കെ വെള്ളം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നല്ല ഒഴുക്കായിരിക്കും അതേപോലെ കുളം പുഴ അതിലൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂട് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയി കുളിക്കാനൊക്കെ തോന്നും സോ ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ പാരൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ പോരുത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപകടങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു കുട്ടികൾ കളിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടാണ് നല്ല ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിൽ പോയി വീണ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ പാരൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ പോകരുത് ഇഫ് യു റിയലി വാണ്ട് ടു ഗോ ആൻഡ് എൻജോയ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ആൻഡ് യുവർ പാരൻസ് ആർ ദെയർ വിത്ത് യു യു ക്യാൻ ഗോ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ നൗ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ടുഡേസ് സെഷൻ. In the previous video, we discussed about our environment and what are the things that is there in our environment. And we also discussed that our environment consists of both living things and non-living things. And all living things depend on both this living things and non-living things. അല്ലേ ഒരു ലിവിങ് തിങ്ങിന് മറ്റൊരു ലിവിങ് തിങ്ങിനും നോൺ ലിവിങ് തിങ്ങിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വി ഓൾസോ ഡിഡ് മെനി ആക്ടിവിറ്റീസ് സോ ദാറ്റ് വി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ടോപ്പിക് ബെറ്റർ. ആസ് ഐ സെഡ് ഇൻ മൈ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ, ടുഡേ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് പൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട് ദ ടോപ്പിക്? Yes, I think you are all ready with your textbook. You can take page number 78 of your volume 2 studio book. Pollution. How do we dirty our environment and how can we take care of it? So this is the key question under this topic, pollution. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? And how can we stop all those things and how can we take care of this environment? Yes, we know that our environment consists of soil, water, air and also the land. Though all these things are non-living things, it is getting dirty in one way or the other. അപ്പോൾ land, water, air ഇതൊക്കെ പൊല്യൂട്ട് ആവുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പൊല്യൂട്ട് ആവുന്നത്? വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ടു സ്റ്റോപ്പ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്? That we are going to discuss under this topic. So you have a pep activity. Activity number 10.6. Observe the pictures. Fill in the thought
bubbles to show that the tree could be thinking about in each of the situations. So you can see two pictures here. One boy is eating an ice cream standing under the tree. Alle? Appo first picture il endha cheynathu? He is putting the ice cream wrapper down. Alle? Waste bin tottaduttundu, but he is not using that waste bin. He is putting that wrapper somewhere on the ground. But what about in the other picture? The same boy is putting the wrapper inside the dustbin. So the tree near the boy, what it could have thought? Appo aa tree endana vicharichittunava? First picture la you can see the tree is sad, and in the second picture the tree is happy. Appo adu endayirikkum aalochittundavana? You can think about it and write it here. Okay, and you have two questions here. Why do you think the tree is feeling sad in the first picture? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ട്രീ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ വളരെ വിഷമപ്പെട്ടിരുന്നത്? Yes, the boy put the wrapper on the ground instead of putting it in the waste bin. And in the second picture, why it is happy? Yes, because the boy put the wrapper inside the waste bin and do not litter it on the ground. So idu kondana rendu various expressions aa tree kodukunnathu. Okay, second thing, which of the two actions would you do if you were the boy? appo ningalana aa sthanathenengil what you will do and why do you do that? Yes, definitely we will put the ice cream wrapper into the dustbin because we have to keep our environment clean. Alle? So that you can write it here. We will continue with the topic now. We should be thankful to the environment for providing us with all that is necessary to live. But sometimes we are careless and do not take care of our environment well. So, in this environment, everything is available. നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ land, ശ്വസിക്കാൻ air, കുടിക്കാൻ വെള്ളം, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ environment has given everything to all these living things. But നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചില സമയത്ത് we are careless and we are not using all these sources in a proper way. അതിനെ വേണ്ട രീതിയിലല്ല നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നു, അല്ലേ? വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വേസ്റ്റ് കളയുന്നു, ചളിവെള്ളം വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒഴുക്കി വിടുന്നു, പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് അവിടെയും ഇവിടെയും കത്തിച്ചു കളയുന്നു. All these actions are creating some problem to the environment and it is directly or indirectly affecting the living things. Any kind of dirtying of the environment and its components like air, soil and water is called pollution. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ഉള്ള സോയിൽ, എയർ, വാട്ടർ ഇതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡേർട്ടി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Pollution is harmful to the humans, animals and the plants in an environment. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? ലിവിങ് തിങ്സ് ആയിട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്, അനിമൽസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. അപ്പോൾ ഈ പൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹാർംഫുൾ ടു ഓൾ ദീസ് ലിവിങ് തിങ്സ്. ആൻഡ് ലെറ്റ് us look at the different forms of pollution and how we cause it. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ, അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So we are going to discuss about all these things in today's topic. Sometimes we carelessly dump garbage outside our houses. This can dirty the land around. Mosquitoes and flies around the garbage dump and can cause diseases. So what we are doing, we can see on the roadside that people have put the വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, അല്ലേ? അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് കളയുന്ന വേസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു കവറിലാക്കിയിട്ട് പലയിടത്തും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി ഡംപ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദെയർ? മൊസ്കിറ്റോസ് ആൻഡ് ഫ്ലൈസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് കമ്മിങ് ആൻഡ് living in that garbage and people who are near in that surrounding
will be affected by these mosquito bites. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ മൊസ്കിറ്റോസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കുറേ ഡിസീസ് ഈ മൊസ്കിറ്റോസും ഫ്ലൈസുമാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അനദർ പോയിന്റ് ഹിയർ ഇസ്, നമ്മൾ ആ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ആ ലാൻഡിൽ നമ്മൾ ഡംപ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സോയിൽ ദറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് ഡേർട്ടി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ദി ലിവിങ് തിങ്സ് ലൈക്ക് plants and animals in that area. The waste we dump can make the soil unfit for plants and animals. This dirtying of land is known as land pollution. So when you are dumping the waste in the land, അല്ലേ, നമ്മൾ നിലത്തിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്ലാന്റ്സിനും അനിമൽസിനും എന്താവും? they are getting disturbed. They are not able to live in that place in a proper way, and it is also making the soil unfit. അല്ലേ, അവിടുത്തെ ആ മണ്ണ് എന്താവും? അതിനുള്ള നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഈ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡംപ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്ലാന്റ്സും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആനിമൽസും are all affected in a very bad manner. So this is the way how land is getting polluted. നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് സോയിലിൽ ഡംപ് ചെയ്യണമെന്നാണ് land pollution. Okay, and water pollution, we may also dump waste such as plastic and food into the pond, river and lake. തൊട്ടടുത്തുള്ള പുഴ, അല്ലെ, കുളം, അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ചളിവെള്ളം കൊണ്ടുപോയി ഒഴുക്കി വിടുന്നു, പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുപോയിടുന്നു. അപ്പോൾ എന്താവും? ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ നല്ല ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ? യെസ്, ദിസ് dirties the water and makes it unsafe for use. അപ്പോൾ ഈ dirty water നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ definitely we will also get affected by some or the other diseases. It also makes the water harmful for the fishes and other creatures living in the water. This dirtying of water is called water pollution. അപ്പോൾ എന്താവും? ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള ഫിഷ്, അതുപോലെ ആ വെള്ളം ആശ്രയിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ജീവികൾ, അല്ലേ, കുറേ ആനിമൽസ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ the fishes, so many types of creatures are living in that pond, lake and river, and all these are getting affected because of the waste that we dump into these places. So this dirtying of water is called the water pollution. The next comes the air pollution. Vehicles or factories let out smoke into the air. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, നമ്മൾ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 2-wheeler, 4-wheeler ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The smoke coming out from these vehicles, and നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫാക്ടറീസ്, അല്ലേ, എന്ത് കുറേ സാധനങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്മോക്ക്. All this are making the air polluted. It is all making the air dirty. നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. When we take in that unclean air, we are getting affected with so many diseases. This smoke mixes with the air around us and we end up breathing this dirty air. This dirtying of air around us is known as air pollution. So when the air is polluted, we call it as air pollution. When the water is polluted, we call it as water pollution. And when the land is affected or polluted, we call it as a land pollution. So sometimes loud noises such as honking of vehicles and loud music and speeches can disturb the peaceful environment in places like hospitals and schools. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ എന്താ? നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ, അല്ലേ, സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെവി, വി വിൽ ബി വെരി മച്ച് ഡിസ്റ്റർബ് വിത്ത് എ ലൗഡ് നോയ്സ്. ആൻഡ് സെയിം വേ വെഹിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ ഹോൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഹോങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഹോങ്കിങ് സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ്സ് ദ എൻവയൺമെൻറ്റ്, അല്ലേ. ഹോസ്പിറ്റലും സ്കൂളിൻ്റെയും അടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് ബോർഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നോ ഹോങ്കിങ്. നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ലെസണിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആ ഹോസ്പിറ്റലും സ്കൂളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ വി ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് ദീസ് ഹോൺസ്, അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹോങ്കിങ് ഒന്നും ഈ സ്ഥലത്ത് പാടില്ല, ബിക്കോസ് ഇൻ ദാറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ദേ നീഡ് എ പീസ്ഫുൾ environment, so we should not disturb them. So when we are disturbed with this loud noise, we call it as noise pollution. The loud noises can also frighten the birds and animals, and this is known as
noise pollution. So when the loud noise is created, the birds and the animals nearby are very much affected and they are all scared. They are all feared of what is happening. അല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അമ്പലങ്ങളിൽ വെടിവെക്കുമ്പോഴും മറ്റേ പൂരത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, all the birds are flying here and there because they get scared of this sound, the smoke it creates. അല്ലേ, സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. We have a small activity. We will do that activity and come back. Okay. Now we will do activity number 10.7. What form of pollution do each of these pictures depict? Circle the correct option. So we can see 6 pictures here. They have given you 6 pictures. Observing the picture, by observing the picture you have to identify which type of pollution is this. What is the first picture? Yes, in the first picture we can see waste has been dumped on the ground. Alle, so ground il kore waste konde ittittunde, so it refers to land pollution. In the next picture we can see dirty water is being mixed with clean water. Alle, river aano lake aano oru സ്ഥലത്ത് dirty water പോയി മിക്സ് ആവുന്നുണ്ട്, so it refers to water pollution. And in the next picture we can see a boy wearing a mask and standing where the vehicles are moving here and there, and smoke is also being emitted. It refers to air pollution. Next we can see the picture of horns. Horns create loud noises, so it refers to noise pollution. And again we can see a picture of a lady closing her ears. She is standing near an aeroplane where it is being taken off. Upper it refers to noise pollution. Finally we can see a picture of a river where waste is dumped and it refers to water pollution. So I think now you are clear with the activity. Okay, so activity complete idu. We will continue the chapter. A clean environment gives us fresh air, clean water, clean food and keep us healthy. An unclean environment harms the living and non-living things in it. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റ് ക്ലീൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആണ്. നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റ് ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് അൺക്ലീൻ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇസ് ഹാർംഫുൾ ടു ബോത്ത് ദ ലിവിങ് തിങ്സ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ്. So it is very necessary that we keep our environment clean. In the next page you can see a poster, keeping our environment clean and free from pollution is our responsibility. How can we do this? How can we keep our environment clean? We will discuss about this here. Okay. Yes. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റർ കാണാം അല്ലേ, സേവ് എർത്ത് ഫ്രം പൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ what they are explaining in this poster, how can we keep our environment clean and free from pollution. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എൻവയൺമെൻറ്റിനെ ക്ലീൻ ആയിട്ടും പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതെയും വെക്കാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡു നോട്ട് ഡംപ് ഗാർബേജ് കെയർലെസ്ലി, റിമെമ്പർ ടു യൂസ് ഡസ്റ്റ്ബിൻസ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഗാർബേജ് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഇടുന്നത് നമ്മൾ ഡസ്റ്റ് ബിൻ യൂസ് ചെയ്യുക, അവിടെയും എവിടെയും വേസ്റ്റ് കളയരുത്. ഓക്കെ, ദെൻ ബേണിംഗ് ഗാർബേജ് കോസസ് സ്മോക്ക് വിച്ച് പൊല്യൂട്ട്സ് ദി എയർ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ ഗാർബേജ് നമ്മൾ കത്തിച്ച് കളയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ചിലയിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ വെൻ യു ബേൺ ദോസ് ഗാർബേജ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? യെസ്, ഇറ്റ് പൊല്യൂട്ട്സ് ദി എയർ അല്ലേ, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്മോക്ക് അത് എയറിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഡു നോട്ട് ത്രോ ഗാർബേജ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ബോഡീസ് ലൈക്ക് ലേക്സ്, പോണ്ട്സ് ആൻഡ് റിവർ. ദിസ് ക്യാൻ കോസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ലേക്കിലും പോണ്ടിലും റിവറിലും ഒന്നും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി ഇടരുത്. അപ്പോൾ അത് ഈ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി നല്ല വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടുമ്പോൾ ദറ്റ് വാട്ടർ ബിക്കംസ് അൺക്ലീൻ. സോ ദറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. Plant more trees in and around your houses. Trees give fresh air, shelter and food for several things in the environment. So എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, നമ്മൾ ആവുന്നതും കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതെന്തിനാണ്, നമുക്ക് ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടും അല്ലേ, കുറേ ബേർഡ്സിനും
അത് ഷെൽട്ടർ പ്ലേസ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്കതിന്ന് ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ലിവിങ് തിങ്സിന് ഫുഡ് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് മിക്കവാറും ഫുഡ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ട്രീസിനും പ്ലാന്റ്സിനുമാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ റിമൈൻഡ് ദി അഡൾട്ട്സ് ഇൻ യുവർ ഫാമിലി നോട്ട് ടു ഹോങ്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി. ദിസ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് കൺട്രോൾ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ. പിന്നെ ഹൂഎവർ ഇസ് യൂസിങ് വെഹിക്കിൾസ്, നമ്മൾ റോട്ടിൽ കൂടി പോകുമ്പോഴും വെറുതെ ഹോൺസ് ആവശ്യമില്ലാതെ ഹോൺസ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ വാക്ക് ഓർ സൈക്കിൾ ടു പ്ലേസസ് ക്ലോസ് ബൈ. റിമെമ്പർ കാർ ആൻഡ് അതർ വെഹിക്കിൾസ് ക്യാൻ കോസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവുന്നതും നടന്നു പോവുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ നടന്നു പോവുക. പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ. സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് സ്മോക്കോ ഒന്നും നമുക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് സ്മോക്കൊന്നും വരാറില്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എന്നാണ് പറയുക. അതിൽ സ്മോക്കും വരില്ല, നമുക്കും ഹാമില്ല, അവർക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനും എൻവയൺമെൻറ്റിനും ഒന്നും ഹാംലെസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വി ക്യാൻ സേവ് ദി എർത്ത് ഫ്രം പൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ. So the conclusion is there are several forms of environmental pollution such as air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. We need to keep our environment free of pollution for us to lead a healthy life. So there are so many types of pollution happening in the environment. So it is our responsibility to keep our environment clean to lead a healthy life. നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റിനെ ക്ലീനായി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാം. I think now you are clear about all the types of pollution and how we need to take care of the environment so that we can lead a happy and healthy life. Okay, only when you are healthy you can be happy അല്ലേ. സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റിനെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ ഒരു ഹാപ്പിയും ഹെൽത്തിയും ലൈഫും നമുക്ക് ജീവിച്ച് പോവാം. We can lead a healthy and happy life. Now we will discuss the concept map. Okay. Environment refers to our surroundings അല്ലേ. What it refers to? It refers to our surroundings. Then under that we should keep our environment clean. When we dirty it we cause pollution. What are the 4 types of pollution? Yes, water pollution, soil pollution, air pollution and noise pollution. Then under that how can we control it? We need to reduce the pollution as it can harm our environment. So I think now you are clear with this concept map. I have completed the chapter. We discussed the topic pollution and we also discussed our concept map. Now the chapter is completed. You need to read the content once again for your better understanding. കുറേ ന്യൂ ടേംസ് ഉണ്ട്, അത് വായിച്ച് യൂസ്ഡ് ആവുക. Only then you will get to know the spellings. Okay, complete all the activities that we discussed today. We will start with a new chapter in the next video. As I said in the beginning of the video, you need to take care of your health also. Okay, see you soon. Bye.